Yo soy. Bienvenidas, bienvenidos a la meditación de este jueves por la tarde. Les saluda el Maestro Rojo. Y recuerden, si no se han suscrito, suscríbanse y pónganle dedito para arriba, me gusta, like, si así es como lo perciben. Para que estas meditaciones lleguen a más personas. Igual, sus comentarios son muy bien recibidos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar viendo algunas de las reflexiones que vienen en los libros de Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch, a quien tengo el gusto de conocer. Bueno, primero vamos a hablar de un concepto que es el pensamiento promotor. El pensamiento promotor es, bueno, en realidad no es que haya un pensamiento promotor, hay muchos, pero que están detrás de cada cosa que sentimos. Por ejemplo, a veces es un pensamiento como no tengo. Entonces es un pensamiento de escasez, de pobreza, de dificultad económica. A veces es un pensamiento de no puedo. Entonces es como una lucha en la vida condenada al fracaso, a esfuerzos sin consecuencias agradables o las que ustedes buscan. En fin, hay muchos tipos de pensamientos promotores. También hay, claro, pensamientos promotores de positivos, que apoyan nuestras emociones positivas, ¿no? Siempre triunfo, por ejemplo, ¿no? En algunas personas, dichosas sean, o son. Entonces, detrás de cada emoción hay un pensamiento promotor. Si quieren saber un poquito más de esto, pueden consultar mi libro, Los o las niñas internos. Y ahí explico bien cómo identificar todas nuestras niñas o niños internos, que son emociones tanto negativas como positivas, y cómo detrás de cada una de ellas hay un pensamiento promotor. Y aquí en los libros de Conversaciones con Dios, proponen una técnica para cambiar el pensamiento promotor que no nos guste. Claro, primero hay que encontrarlo. Si no lo encontramos, se quedará ahí creando. Recuerdo que en India, un maestro iluminado que se llama Sri Shankara Bhagavad Pada
nos decía, si está en el consciente, pero no está en el inconsciente, no sucede. Si está en el inconsciente y no está en el consciente, sí sucede. Y si está en el inconsciente y en el consciente, sucede rapidísimamente. Entonces, bueno, lo que está en el inconsciente son los pensamientos promotores. A ver, veamos. El método que propone en estas obras dice que lo usual, el paradigma usual, es que vamos del pensamiento a la palabra a la obra. Pero aquí propone hacer otra cosa. Generalmente tenemos la idea de que hay que pensar antes de actuar. Piénsalo antes de hacerlo. Pero aquí proponen, hazlo antes de pensar. ¿Pero hacer qué? Pues hacer la acción que está asociada al nuevo pensamiento. Y entonces aquí sugiere que una vez que haces la acción que está de acuerdo al nuevo pensamiento que quieres tener, al nuevo pensamiento raíz o promotor, después pronuncies las palabras que corresponden a ese nuevo pensamiento y finalmente dejar que la mente lo adopte. Claro, aquí hay un problema. Generalmente cuando queremos hacer algo, aunque parezca positivo, pero que no está de acuerdo a nuestro pensamiento promotor, frecuentemente nuestro inconsciente nos frena y nos dice, no, estás en riesgo, no puedes avanzar por ahí, ¿y qué tal si te pasa esto y lo otro? Entonces necesitamos negociar. Déjame probar un poquito. Y ya si no pasa nada, pues probamos más. Y si no pasa nada, probamos más. Y así le podemos ir ganando terreno. Por otro lado, aunque lo hagamos una vez y no pasan las cosas terribles que nos dijeron y podamos seguir adelante, la mente lleva alimentándose del pensamiento promotor muchas veces, muchos años, o tal vez toda la vida, o tal vez más. Así que por una vez que le ganemos, no nos va a hacer caso. Va a volver a intentar repetir. Entonces, para que la mente adopte el nuevo pensamiento, tenemos que brincarnos su freno y hacerlo muchas veces. Hasta que vea que el resultado es positivo, entonces, la mente adoptará el nuevo patrón. Por ejemplo,
probablemente muchos de ustedes habrán tenido un patrón como de escasez. Y tal vez en épocas de su vida han tenido más abundancia. Y se habrán dado cuenta que cuando tienen más abundancia son más desprendidos, pueden dar regalos o convidar o compartir. Y en cambio, en cuanto se sienten en escasez, otra vez se vuelven tacaños. Y a veces no es que no tengan recursos, pero simplemente si de repente en tu cartera no traes una cierta cantidad de dinero que puedas decir tengo, de repente te entra la escasez, aunque en tu cuenta de banco tengas. Entonces tienes que vigilar esas reacciones, observarlas. Cuando dices no puedo, no tengo, o una infinidad de otros tipos de pensamientos. Entonces aquí lo que te está diciendo es, atrévete a actuar en contra de tus pensamientos promotores. Si tu pensamiento, siguiendo el mismo ejemplo, si tu pensamiento promotor te dice no tengo, y en ese momento ves que no tienes mucho dinero en tu cartera, atrévete a invitar a alguien, darle algo a alguien, cosa que usualmente no harías cuando sientes que hay escasez. Y entonces di las palabras. Como yo tengo, te comparto esto. Y poquito a poquito la mente empezará a escuchar y decir, a lo mejor dice, pero si casi no tienes, sí tengo. Y cuando ese recurso se regrese pronto, porque es como si la abundancia te da más para que puedas dar más. Entonces, poquito a poquito, una vez que vuelve a entrar más recursos, primero te relaja y poquito a poquito tu mente empieza a creer ese nuevo pensamiento. Pero hay que repetirlo la suficiente cantidad de veces para que la mente ya no lo piense, ya lo adopte y se quede en el inconsciente y diga, yo tengo. Y así con cada tipo de pensamiento promotor en tu vida. Entonces sugieren que hay que romper el círculo vicioso. Así como dijimos, que identificamos un pensamiento promotor y lo cambiamos. Primero haciendo. Es que no sé. Pues lo más importante que tienes que saber es cómo obtener la información que necesitas. Nadie tiene todos los conocimientos en su cabeza, de todo el conocimiento que hay, ni siquiera en tu pueblo, o en el mundo, en el universo. Nadie tiene, nadie sabe todo, pero siempre hay formas de calificarte como, no sé. Otra cosa que pasa es como, no entiendo.
Y muchas gentes piensan que son tontas, cuando en realidad pues hay como 12 inteligencias y hay que saber cuál es tu inteligencia preferida. Y hay diferentes maneras de estudiar. A lo mejor aprendes más auditivamente, escuchando, o visualmente, o moviendo el cuerpo, o haciendo cosas lógicas en tu mente. En fin, hay muchas técnicas. Si vuelves a intentar aprender aquello que se te dificultaba, pero a través de otro sentido o de otra forma, puedes ir haciendo que el pensamiento no sé o no entiendo se vaya disminuyendo hasta que lo puedas cambiar. En un momento dado dirás, no sé, pero sí sé cómo obtenerlo. Un momentito, a ver, deja ver. Y obtengo la información rápidamente y ahora dices, ahora yo sé. Y empiezas a cambiar esos modelos. Bueno, como el día de hoy hablamos de poder cambiar los pensamientos promotores, cambiar ese no puedo por sí puedo, entonces vamos a cantarle a un nombre de la Madre Divina que es muy conocido, que es Shakti. Shakti es el nombre de la Madre Divina que quiere decir poder. Ella es el ejemplo de poder todo, porque ella toma la semilla de Shiva y la convierte en el universo. Así que vamos a cantarle Om Shakti, vamos a cantarle a Shakti para que nos dé el poder de transformar todos nuestros pensamientos primordiales, nuestros pensamientos raíces, limitantes, negativos. Entonces, cerramos los ojos. Om Shakti, 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 Om
Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om
Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om
Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om
Shaktim, Om Shakti, Om Shaktim, Om Shakti, Om Shakti, Om Shaktim, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shaktim, Om Shakti, 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 Om
Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om
Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti,
Shakti, Om 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 Shakti, Om
Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om
Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.
Frotamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo, y repetimos 3 veces. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue cantándole a la Madre Shakti? El poder de la creación. Espero que muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué sintieron? ¿Qué pensaron? Pónganlo en los comentarios. Recuerden, es bueno compartir. Es bueno compartir porque muchas veces lo que nos pasa, dudamos y pensamos que, ay, qué cosas más raras, mejor no digo. Y a veces cuando compartimos, pues a muchas personas les pasa lo mismo, o cosas parecidas. Y entonces se quitan esos pensamientos de rareza, y podemos ver que a otros les pasa algo parecido, o al contrario, lo que decimos a otros les va a servir de ejemplo. En fin. Nos vemos, bueno, el próximo domingo no estoy seguro si va a haber transmisión, espero que sí, a las 9 de la mañana, hora del centro de México. Y mientras tanto, pues disfruten estas noches maravillosas y sus magníficos días.